We're live now. Hello, everyone. Hi. Welcome today to our podcast, that episode number 20. আজকে আমাদের সাথে জয়েন করতেছেন পারভেজ ভাই, ওনার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ওনার যে কমিটমেন্ট, এটা আসলে সত্যিকারেই খুবই প্রশংসনীয়। জাস্ট বিকজ ওনার এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আসলে আজকে এই শুক্রবার রাতে, যে এখানে ফ্যামিলি আমাদের সবাই অনেক অনেক কমিটমেন্ট বা ব্যস্ততা থাকে, তার মধ্যেও যে এখানে উনি জয়েন করছেন, এই জন্য আসলে রিয়েলি 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 উই আর গ্রেটফুল। সো ওয়েলকাম পারভেজ ভাই, অ্যান্ড লেটার অন দ্য শো হয়তো বা লাতিফ অ্যান্ড জয়েন করতে পারে। সো উইল ওয়েলকাম হি whenever he is available. সো পারভেজ ভাই, কেমন আছেন এমনিতে? ডার্বির পরে এখন হচ্ছে আসলে ফিলিংটা কেমন ছিল? ডেফিনেটলি হয়তো বা উইকটা খুব ভালো গেছে, ফুরফুরা গেছে। না, অবশ্যই অবশ্যই ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ শাহরিয়ার ভাই ফর বেসিক্যালি অর্গানাইজিং দিস। কারণ এই ব্যাপারটা আসলে একটা টিম ওয়ার্ক। ইফ উই কিপ অন ডুইং দিস একসঙ্গে আমাদের কমিটমেন্ট ধরে রাখলে, তাইলে আই গেস আমরা উই ক্যান হ্যাভ দিস রেগুলার ডিসকাশন, যেটা করতে আসলে আমাদের অনেক ভালো লাগে। অ্যান্ড এই ডিসকাশনের থ্রুতে দেখা যায় ইউনাইটেড ফ্যান্স আমরা যারা আছি বাংলাদেশে, অ্যান্ড বাংলাদেশি ফ্যান্স যারা ম্যান ইউনাইটেডের, we have an opportunity to discuss amongst ourselves and have something on record, যেটা নিয়ে পরবর্তীতে হয়তো আমরা we can go back and say যে হ্যাঁ, we talked about all these things, this is how it's going and what not. So thank you for organizing this for this week. এটা একটা ইম্পর্টেন্ট উইক ছিল আসলে, মানে ইনএভিটেবল ছিল যে we had to do this, কারণ একদম স্যান্ডউইচ বিটুইন টু বিগ ম্যাচেস, একটা হয়ে গেছে আর আরেকটা সামনে আছে। And these are significant for more than one reasons. First reason টা হচ্ছে যে ইউনাইটেডে তো the managerial change happened শেষ পর্যন্ত, another season where manager got sacked mid season and an interim manager is in. Michael Carrick আসার পর তার ফার্স্ট অ্যাসাইনমেন্টই ছিল was against Man City, the Manchester derby. ফুরফুরা গেছে, অ্যাবসলিউটলি, ইউ আর অ্যাবসলিউটলি রাইট। অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউনাইটেড ফ্যান্স যারা আছি আমরা সবাই খুব ভালো মেজাজেই ছিলাম ওভারঅল এই পুরো উইকটায়। কারণ বারবার ওই রিলস গুলো যখন আসে, বেস্ট সিচুয়েশনটা ছিল যে প্রিমিয়ার লিগ অফিসিয়াল তাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলস গুলো আছে, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, সব জায়গায় প্রত্যেক দিন দেখতাম যে তারা দুইটা তিনটা করে এরকম ইউনাইটেড আর সিটির ম্যাচেরই কিছু ক্লিপস দেয়, যেখানে যে চার্কিকে যেভাবে আমরা চরকির মতো ঘুরালাম, ওটা একটা রিল চলে আসে, খুবই খুবই নাইস। তারপর হচ্ছে ইউনাইটেডের কিছু বিল্ড আপ প্লে, তারপর ইউনাইটেডের মিডফিল্ড স্পেসিফিক্যালি ক্যাসেমিরোকে নিয়ে আলাদা করে একটা ভিডিও তাদের বানানো হয়েছিল, আমি দেখলাম। সো দ্য প্রিমিয়ার লিগ হ্যাজ রিয়েলাইজ দ্যাট you can love us, you can hate us, but you can never avoid ম্যান ইউনাইটেড। হ্যাঁ, ইগনোর করার কোনো স্কোপ নাই। we're always that big. আমাদের লিগ পারফরমেন্স যেখানেই থাকুক না কেন, at the moment we are that big of a club যে সবাই বুঝতে পারে, রেকগনাইজ করতে পারে। অ্যান্ড থ্রু দ্যাট ভালোই হয়েছে ব্যাপারটা, কারণ আমি জাস্ট স্ক্রল করতে থাকলে আমার নিউজ ফিডে অল দিস থিংস আর কামিং আপ, পুরো উইক ধরে আসতেছে। অ্যান্ড সিন্স দিস ইজ দ্য মোস্ট রিসেন্ট মেমোরি, এটাই খুব ইন্টারেস্টিং ছিল যে বারবার দেখি, বারবার মনে হয় যে ইজ দিস আস, ওয়াজ দ্যাট আস লাস্ট উইক। মানে এটাই সবচেয়ে বড় কোয়েশ্চেন ছিল আই গেস, বিকজ ম্যাচটার আগেও যখন উই হ্যাড আ পডকাস্ট, আমরা কিন্তু প্রিভিউর সময় উই ওয়ার টকিং অ্যাবাউট হাউ আনশিওর উই আর রিগার্ডিং হোয়াট ক্যারিক would be doing with this squad, মানে তার প্ল্যানটা কি হইতে পারে, তার ফিলসফিটা কি হইতে পারে, আমরা কিভাবে রিয়াক্ট করি অ্যাজ আ টিম টু দিস নিউ ইন্টারিম ম্যানেজার অ্যান্ড সিটির এগেনস্ট এ ম্যাচ। সো অবভিয়াসলি ম্যানচেস্টার ডার্বির আলাদা একটা হিট থাকে, যদিও ইফ ইউ রিকল দ্য প্রিভিয়াস এনকাউন্টার উই হ্যাড এই সিজনেই, সেখানে কিন্তু সবাই বলতেছিল যে এই দুইটা টিমই দে লুক ভেরি সফট, ডিড নট ফিল লাইক এ ম্যানচেস্টার ডার্বি। নো ফাউলস, নো ট্যাকলস, নো চ্যালেঞ্জেস, মানে ওই ওই অ্যানিমসিটির বিষয়টা একেবারেই ছিল না। অ্যান্ড ইট এন্ডেড ইন আ ড্রাবিং। সিটি ওয়ান এগেনস্ট আস 3-0 সেই ম্যাচটা, বাট দিন শেষে there was no ওই ডার্বি ফিলিংটা একটু মিসিং ছিল, অ্যাটলিস্ট ফ্রম ইউনাইটেড এন্ড আমরা ডেলিভার করতে পারি নাই একেবারেই। বাট দিস ওয়াজ আ স্টার্ক কন্ট্রাস্ট আর কি, মানে জাস্ট ফ্রম আ গাই হু ওয়াজ এট ইউনাইটেড ইন ওয়ান অফ দ্য গোল্ডেন পিরিয়ডস, once he comes into the dressing room and dissipates that energy, ওই এনার্জি ডিসিপেশনের চোটেই যা হয়ে গেছে, মানে আই ফেল্ট দ্যাট ওয়াজ আ বিগ রিলিফ ফর অল অফ আস আর কি। মানে অনেকদিন পর নট অনলি দ্য ফ্যান্স, মানে অনেক পান্ডিতরাও যারা আছে ইউনাইটেডের সেই ক্লাস অফ 92-র অনেকে, উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট লেটার, আই এম শিওর ইউ হ্যাভ সাম টপিকস লাইন্ড আপ রিগার্ডিং দোজ। বাট হ্যাঁ, সামওয়ান লাইক এ গ্যারি নেভিল অর আদার্স, তাদেরকে জিজ্ঞেস করার পর পরে প্রায় তাদের চোখে কান্না চলে আসতেছে যে মাই গড, this is what we're seeing, this is what we're used to seeing before, and we are kind of seeing something similar suddenly happen within 3 days of Carrick being
in the dressing room. So whatever it was very nice. It was a pleasing experience for all of us, কারণ অনেকদিন ধরে পাই না, তো মানে একবার একটু পাইলে ভালোই লাগতেছিল। বাট এখন জিনিসটা হচ্ছে যে was that a one off thing? Will that continue? এই কোশ্চেনের অ্যান্সার গুলো আই গেস আজকে we can discuss all of those Of things. course, I mean, আজকের আমাদের শোটা actually bit of late night show, so obviously Friday night সবাই একটু ব্যস্ত, so I understand that it actually it's an informal show because হচ্ছে যে obviously we are not doing it at our scheduled time, which is like Thursday night, so that's why I mean আমরা actually obviously Derby নিয়ে কথা বলতে শুরু করতে হবে because like you mentioned that when United plays well, the Premier League plays well. That is the simple thing, I think. আমি জানি না এটা কারণটা কি, বিকজ আমরা যদি যে কোনো টিমকেই দেখি, even you'll see that City on that game or even when City lost the next game as well with Bodo Glimt, actually you'll see that half of their away fans were gone mid game. বাট ইউনাইটেডের কিন্তু এই জিনিসটা আমি কখন ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে, বিকজ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে মিক্সড সাপোর্টাররা থাকে, বিকজ সিজনাল সাপোর্টাররা থাকে এবং টুরিস্ট অ্যান্ড অল, সেই জন্য ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে উই ক্যান এক্সপেক্ট সামটাইমস দ্যাট ভালো গেম না হলে হাফ অফ দ্য ক্রাউড চলে যায়, বাট আওয়ার অ্যাওয়ে সাপোর্টার্স দে নেভার গো অ্যাওয়ে. So whatever hammering we get, like is it like 2-0, 3-0 or very rubbish play, boring game, our away team, our away supporters, they never disappoint us. But it was very very good to see that. I mean, it was pleasing in my eyes that আমরা যখন দেখলাম যে আসলে সিটির অর্ধেক away ফ্যানই মনে হাফ গেমে পরে চলে গেছে because they couldn't believe what they're seeing. So this is the I think Manchester United এই চার্মটা সারা জীবনই থাকবে, সেটা হচ্ছে যে একটা অরা। ইউনাইটেড যদি ভালো খেলে দেখা যায় যে প্রিমিয়ার লিগের মোস্ট অফ দ্য নিউট্রাল ফ্যান্স দে গেট হ্যাপি। I think apart from Liverpool and City fans, even Arsenal's, Chelsea fans who are on the fence, right, they also get happy if United play well because it just makes the Premier League more competitive. Because and also আর্সেনালের জন্য তো এই উইকটা এক্সট্রা হ্যাপি মোমেন্ট ছিলই, বিকজ আই স আ লট অফ আর্সেনাল ফ্যান্স অ্যাকচুয়ালি কংগ্রাচুলেটিং মি আফটার দ্য গেম সেইং ওয়েল প্লেড, নাইস, বিকজ আমি তো তাদের আল্টারিয়র মোটিভ জানি, ওয়াই আর দে সো হ্যাপি, বা এই উইকে কেন আর্সেনাল বা অ্যাস্টন ভিলা বা অন্য যে কোনো টিমই যারা টপ 4 এর জন্য ফাইট করছে, দে ওয়ার হ্যাপি উইথ দ্য রেজাল্ট বিকজ ইট ওয়েন্ট ইন দেয়ার ফেভার ইন আ ওয়ে। হ্যাঁ, that's true and obviously আসলে সবচেয়ে বেশি আমাদেরই গেইন ছিল লাস্ট উইকটা যদি আমরা দেখি উইকের রেজাল্ট গুলা, বিকজ Tottenham lost to West Ham at the very very last end, which is actually Thomas Frank probably is on the brink because he is probably at the top of the sack list now, because if anybody gets sacked it is probably going to be him. Then Arsenal obviously draw করলো, Liverpool last momente Burnley সাথে draw করলো. Then if you see Chelsea, I forgot Chelsea result. I think Chelsea's results are favorable. Chelsea won 2-0. Yeah. Actually, Cole Palmer again, a topic that actually পরে আমরা add করতে পারি, because when you say Chelsea, that name came into my mind because there was a talk about him favoring for a move, but it could be a gossip only because I don't think United are in a real position to get someone like him from Chelsea with this budget, and especially we don't need a number 10. But let's going back to the last game, that what we need to talk about is that this is the same player, this is the same team. All of a sudden, even with Darren Fletcher, this was the same team. We drew one game, we lost one game. What has Carrick done, or what the team has done, that suddenly it changed the absolute the game style of the, how did the players get so much confident? Because if when you say chorkir moto ghurano, that is absolutely true. I mean, it's still ওই ক্লিপটা চোখে ভাসতেছে যে I don't know how did they manage that. I mean, because হচ্ছে যে এই সেম টিম এই প্লেয়ারগুলোর এই কনফিডেন্স তো ছিল না যে বলটা যে প্লে করা, ইন্টারলিঙ্ক, টিকি টাকা, I don't know where did he get it from within one day. I don't know at all. I mean, এটা বলতে পারি আমি যে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে যখন ইউনাইটেড প্লেস a little better, once one or two tackles goes in, Old Trafford is an awesome place to be in. I mean, তখন ওই যেই ভাইবটা থাকে, you get goosebumps. I mean, obviously টিভি থেকে আমরা সেটা ফিল করি, but when you inside the stadium, I mean, they carry the team with them. So this is actually what happened. And what was more interesting, that
এতই সবাই এক্সাইটেড ছিল যে এক এক সেকশনের লোকজন এক এক গান গাওয়া শুরু করছে ইউজুয়ালি। সো সাউথ কর্নারে এক সং, এখানে স্ট্র্যাটোডেনে এক সং, এরকম শুরু হয়ে গেছে যে কে কোন কি করবে বুঝে পাচ্ছে না। সো হচ্ছে যে সেই জন্য ওইটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, এই কনফিডেন্সটা কোত্থেকে আসলো। সো হোয়াট হ্যাজ ক্যারিক চেঞ্জড, হোয়াট চেঞ্জেস ইউ ফাউন্ড দ্যাট আপনার কাছে মনে হয়েছে যে না, দিস ইজ ওয়াই দ্য টিম ইজ ক্লিকিং? ওয়েল, আমি তো আসলে ইন রিগার্ডস টু ট্যাকটিক্স এন্ড অল খুব বেশি ইন ডেপথ যাওয়ার পরিস্থিতিতে নাই ইন আ ওয়ে, মেবি আই ওন্ট বি এবল টু এক্সপ্লেন ইট ভেরি নাইসলি, বাট হোয়াট আই ফেল্ট অ্যাজ আ ফ্যান, আমি তো সবসময় ইউনাইটেডের যে এনার্জিটা থাকে ওইটাই আমি ফিল করতে ইন্টারেস্টেড থাকি, এবং ওই ব্যাপারটা ফিল করে আই বিকেম আ ফ্যান অফ ম্যান ইউনাইটেড ইনিশিয়ালি। আই ওয়াজন্ট ইউনো আপ টু কি ট্যাকটিক্স হচ্ছে হোয়াট নট, ওগুলো বিষয় ছিল না। ইট ওয়াজ অলওয়েজ লাইক United being so energetic, United being, so aggressive, United picking up the ball in the opponent's half, pinning them, trying to pin them down, very fast on any sort of transitions, clinical in finishing. এই বিষয়গুলো ছিল। And what happened with Carrick's team is, I think ওই যে ফ্লেচারও তো একই জিনিস ট্রাই করলো। He tried the four at the back system. He went back to that, but দিন শেষে what was lacking in Fletcher's United যে দুইটা ম্যাচ সে খেললো, ওই ম্যাচগুলোতে আই ফেল্ট যে তারপরও there was a distinct lack of energy and a distinct plan of how United want to attack with the ball. মানে basically off the ball, Fletcher's structure was still, I felt like he tried to have a structure without the ball, but on the ball তারা কি করতে চায় ওই ব্যাপারটার বিষয়ে আমার মনে হয় না খুব ক্ল্যারিটি ছিল। বাট দোষও দেওয়া যায় না, বিকজ ট্রেনিং গ্রাউন্ডে তো সময়ও পায় নাই, সো কি ক্লারিটি সে আনতে পারবে। আই গেস হি ওয়াজ জাস্ট ট্রাইং টু স্টিক টু দ্য বেসিক্স। বাট মাইকেল ক্যারিকের এই টিমটার মধ্যে আমি যেটা দেখলাম যে স্পেসিফিক প্লেয়ারদের স্পেসিফিক রোলস যেভাবে ডিস্ট্রিবিউট করা হলো আর কি, অ্যান্ড দে ওয়ার সো গুড অ্যাট ইট, it felt like almost instantly they understood what they're supposed to do in that particular game, and specifically against a team like Man City, they want to play a very high line, so obviously ওটা ইউনাইটেডের জন্য মাঝে মধ্যেই একটা অ্যাডভান্টেজ হিসেবেই কাজ করে। ইভেন Amorim even won against Pep Guardiola, so that's not a big surprise যে আমরা সিটিকে হারাইলাম, but it was basically the manner of how we did the job. মানে এত ডমিনেটিং একটা পারফরমেন্স হবে এইটা খুব আনএক্সপেক্টেড ছিল। অ্যান্ড মোস্টলি আমার কাছে মনে হয়েছে যে এভরিওয়ান ইন দেয়ার রোলস ক্লিকড সো নাইসলি। ইউ ক্যানট ইভেন সে যে কোনো একটা প্লেয়ারের পারফরমেন্স ওয়াজ অর্ডিনারি অর ব্যাড, এভরিওয়ান ডিড ওয়েল। সো এই বিষয়টাই খুব ডিফিকাল্ট টু এক্সপ্লেন ইন টার্মস অফ ট্যাকটিক্স, বাট আই ফেল্ট লাইক হি মেড দ্য বেস্ট ইউজ অফ Casemiro without having legs, তারপরও ওর পারফরমেন্স যা ছিল, because he knew what his role was. He was supposed to destroy attacks. He was supposed to be there, and Menu was the guy beside him যার better agility আছে, he's in pocket spaces, he's being able to spread out those long passes diagonally, distributionটাও তার করে নিতে পারতেছে, short space এ dribble করে he's going past one of those turns was really super, মানে ওটাও রিলসে বারবার আসে, that turn that he suddenly makes when they're building up from the back. So এই ধরনের সিচুয়েশন গুলায় it only shows that when a player knows what the role is, when they're very sure in their head about what their particular role is, তখন কিন্তু তাদের কনফিডেন্স অটোমেটিক্যালি বুস্ট হয়। And when one or two things start to click, যেটা ক্যারিক বলছে and it clicked. I actually recently watched an interview of Scott McTominay where he actually talked about ক্যারিকের আগের ইন্টারিম সময়ের বা আগে যখন সে জাস্ট স্ট্যান্ড ইন হিসেবে he did those 3 matches, তখন a few things he explained to Scott McTominay and the others in the dressing room, in the tactics board, যেটা এক্স্যাক্টলি হয়েছে, how he said it exactly happened on the pitch. And McTominay was like astounded, surprised that how could he even predict what's supposed to happen, and ওই পজিশনে ওই সময় ওভাবে থাকলে you get rewards. So I think he has some clarity in the way that he dissipates his ideas to the team. So ওইটা আমার কাছে মনে হয় যে is totally reflected in how we performed. আর আরো কিছু ব্যাপার ছিল, for example, I was initially a bit skeptical যে এমবুয়েমোকে as a forward use করা হচ্ছে. Obviously Bruno will be up there in and around the striker at number 10, ওটা বোঝা যাচ্ছিল, even Fletcher tried that when he did it, but Mbuemo as a forward, I wasn't, I was thinking যে আমরা হয়তো তাদেরকে physically with that physical presence ওই সাইডে যে বুলি করবো, because City had a very weak backline. Most of them were like already injured, so weak backline against it, there was a good chance for us to actually bully them physically. But আমার যেটা মনে হইলো যে he made it use he made that thing
very nicely he adjusted. কারণ Embuemo and Bruno, none of them are out and out center forward. So তারা বারবার যখন লিঙ্ক আপ করার জন্য পিছনে আসতেছিল, they were creating a lot of confusion even between those, inexperienced back four. ভিডিও খুবই খুবই সুন্দর ছিল, যে আমি দেখছিলাম, আমি যদি পারি কখনো শেয়ার করবো। এটা মনে হয় প্রিমিয়ার লিগ নিজেরা ওরা শেয়ার করছিল, একটা লোক জাস্ট অ্যানালাইসিস করতেছিল যে রোটেশনাল ট্রায়াঙ্গেল, যেটা হচ্ছে যে ডাউন ভিতরে আসতেছিল, দেন ব্রুনো সামনে গিয়ে, because the main strategy I think was attacking the space. But before I go into the tactical bits a little bit, একটা জিনিস বলতে পারি, দুইটা জিনিস। একটা হচ্ছে ক্যারিক, সেটা হচ্ছে যে I think he's bit underrated, not on the basis of only one game. I'm trying to say that একটু underrated হচ্ছে championship. If you think about his performance in the championship, people may say that he hasn't won anything with Middlesbrough, or he hasn't got Middlesbrough promoted. Yeah, but championship is a huge এটার মধ্যে টিমের কোয়ালিটি ম্যাসিভলি ম্যাটার করে। কোন টিম উপরে আসবে, টিমের কোয়ালিটি এবং প্লেয়ার্স হিউজলি ম্যাটার করে ট্যাকটিক্স চাইতে, বিকজ যেই সব টিম বেশি স্ট্রং অন দ্য পেপার, তারাই দেখা যায় প্রমোটেড হয় বা তারাই হচ্ছে ভালো করে। সো এই দিক থেকে একটু আনলাকি যে he didn't get the players that probably he needed. That is one thing probably. That's why probably he never delivered something that was expected. But overall, যারা খেলা ফলো করছে বা জানে, they know that he, like you say, that he has got that idea that to keep things simple, to do the basics and try to read the game and then take an action. So আমার কাছে কয়েকটা জিনিস ক্রুশাল মনে হয়েছে। Obviously, let alone selecting the team selection obviously একটা সারপ্রাইজ ছিল, বিকজ সেসকো লাস্টে দুটা গেমে 3 গোলস স্কোর ছিল। হ্যাঁ, পরে হচ্ছে কুনিয়া। সো এই দুইটা বিগ নেম কে বসায়, যে দুইটা প্লেয়ার অবভিয়াসলি আফগান থেকে ফেরত আসতেছে, তাদেরকে টিমে রাখা, which was a big call, I would say, because obviously you can crash someone's confidence. Sesko may say that, look, যদি থিংসটা ওর মতো না, যে গেমটা যদি আমাদের ফেভারেবল না যে হতো, ও বলতেই পারতো যে না, আমি তো ফর্মে ছিলাম, আমাকে না নিয়ে তুমি অন্য কাউকে নিয়েছো। যে অবভিয়াসলি এমবুয়ের পারফরম্যান্স তো খুব বেশি ভালো ছিল না আমাদের, ও আফগানে যাওয়ার আগ দিয়ে 3-4টা গেমে হি ওয়াজ নট ডুইং ভেরি ওয়েল। সো I think that was a big call, because he understood that সিটি যদি প্রেস করে, দেন প্রেস ব্রেক করতে হলে আমাদেরকে পেস লাগবে, and we have got pace on Ahmad, and then Mbeumo is the next one. So that's why he took them. It was a big call. Number 2 is that the rotational formation that you mentioned. আমি একটা কথা বলি, 4-4-2 is a very very basic formation. It has got nothing extraordinary in it. So it is not 3-5-3, or tactics doesn't come here. It is just playing with pairs. So জোড়ায় খেলা. So you support your pair. So your fullbacks will be paired with your wingers. And your center halves are paired together, and your 2 midfields are paired together, and 2 forwards. So if you see, যে যখনই আমরা ডিফেন্স করতেছিলাম, Ahmad was always there to support Dalot. It was not a magic science. It was always like a support. And when you go forward, you have the overlap of Dalot to support Ahmad. So that is the winger pair. When you come to the center half pair, Martinez and Maguire, so they supported each other. Once you are missing something, another one is going and clearing. I think Shaw had a very good clearance chilo, je goalta ekdom obviously hoye jeto. They were inside the box. I think last moment o clear korlo. So it was very good. And again, if you say the forwards, Mbeumo and Bruno, they were like rotating and they were linking. So I think as a number 10, আমি কালকে চিন্তা করতেছিলাম যে after Kevin De Bruyne, I would say, I mean, even around the world, I mean, personally, I don't see anyone better than Bruno. I mean, you can talk about Pedri, you can talk about like Bellingham's, but I don't think they're as productive as how Bruno has been. এবং you have to admit, আমার কাছে মনে হয় না প্রিমিয়ার লিগে ইভেন এর চেয়ে ভালো প্রোডাক্টিভ নাম্বার 10 এখনো আছে। সো একে হারানো আমরা অ্যাফোর্ড করতে পারি কিনা, which is a big question, that are you going to really sell him? But now you have almost burned the bridges with Bruno, because you told him last time that you can leave if you want to. And now, do you have the right to tell him that, nah, because we need you, please stay for another year? I think there was a talk about like extending his contract for at least another year, and then they will decide what happens. But it will be a big question that whether he was going to stay or not. If he doesn't, then I don't see any ready-made player to replace him in this team.
the way that he has supported over the last 3, 5, 10 years, 3, 5 years. I think he was one of our best signing, right, since Ferguson. We have to admit. So Absolutely, going absolutely. back to the strategy, I think it was simple 4-4-2 press. City was awful, obviously, because I think they missed the trick that Maino neutralized Rodri big time. ও খুব ভালো মতো নিউট্রালাইজ করছে রড্রিকে, এবং রড্রি I think he was out of pace. I think he Hmm. came back quite late from his injury, and then he never looked like the player that he was. So that's why I think that's when City was awful, but our team linked very well. 4-4-2 press, support each other, forward supporting each other, wing back supporting each other, center halves and midfielders. Simple game. I think individually যদি আমরা কথা বলি, individually, let's talk about like Casemiro, because probably that's the next thing that we're going to touch. Is it going to be because everybody is saying that, okay, we had to let him go. Casemiro is getting old and we have paid about 148 million pounds behind him, whether he was a worthy signing or not. But Casemiro, I think he was outstanding. I think he was the man of the match that game. Yeah. So why actually he could produce on that game but not in others? But yes, but some big games, you need personalities like him. So will he be a miss? Because I would rather keep him in the team, because in big games you will need players. And obviously হয়তোবা প্রতি গেম খেলার মতো প্লেয়ার না, 90 মিনিটস খেলার মতো, এখন ওর মধ্যে নাই। বাট বিগ গেমে কিন্তু এইসব পার্সোনালিটি না থাকলে you can't do everything with young players. So that's why we are going to just আপনার কাছে এটা বলি যে ও যেহেতু চলে যাচ্ছে, so what do you think that how should we replace him, and who should replace him, and actually how that you think that is going to turn out? Well, এখন ক্যাসেমিরোর যে সিচুয়েশনটা, আই হ্যাভ আ টেক অন দ্য কনটেক্সট এন্ড সিচুয়েশন। বেসিক্যালি আমরা আপনি দেখবেন নিজেই ব্যাপারটা যে কোন কোন সিচুয়েশনে বা কোন কোন ম্যাচে ক্যাসেমিরোর বেস্ট গুলা বের হয়। ইটস মোস্টলি ওয়েন হি ইজ বিং গিভেন হিজ মোস্ট ন্যাচারাল থিং টু ডু। মানে এই পার্টিকুলার ম্যাচটার মধ্যে কিন্তু ওই ফর এক্সাম্পল ইভেন ইন টেনহাগ সিস্টেম we also depended on him a lot to play kind of like a quarterback on the ball as well. মানে ওই বল পেছন থেকে যোগান দেওয়া was also one of his important attributes, যে the passing on the ball attributes গুলা অনেক বেশি appreciate করতো টেন হাগ। But the problem is off the ball, the combination in the midfield, he used to get overrun and exposed, so ওই জায়গা থেকে support even from the center backs, ওই সিস্টেমটা did not work properly. অ্যামোরিমের সিস্টেমে তো আরোই হচ্ছিল না, because he had Bruno beside him, so এইটা তো ওয়ার্ক করবে না, এটা আমরা আগেই বুঝতেছিলাম। বাট দ্য থিং ইজ, ক্যারিকের এই টিমটায় এই সিচুয়েশনে ইট ফেল্ট লাইক হি ওয়াজ ডুইং দ্য মোস্ট ন্যাচারাল থিং দ্যাট হি ইউজুয়ালি ডাজ ফর ব্রাজিল, হি ইউজুয়ালি ডিড ফর রিয়াল মাদ্রিদ। মানে তার সবচেয়ে ন্যাচারাল পজিশনে, দ্য ন্যাচারাল থিংস দ্যাট হি সাপোজ টু ডু, ওইটাই তার রোল দেওয়া হয়েছিল, অ্যান্ড হি ডিড ইট ব্রিলিয়েন্টলি। লাইক হিজ ট্যাকলিং ওয়াজ অন পয়েন্ট, হিজ পজিশনিং ওয়াজ অন পয়েন্ট। এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার কাছে মনে হয়। অ্যান্ড দেন ইভেন তার খুব আন্ডার রেটেড যে ব্যাপারটা, যেটা আসলে ইউনাইটেডে আমি মানে সে যেহেতু চলে যাচ্ছে, আল মিস দ্য মোস্ট ইজ দ্য দ্য অ্যাবিলিটি দ্যাট হি হ্যাজ ফ্রম সেট পিসেস। মানে so many goals he scored for United. I think most of them came from set pieces, most of them came from headers and whatnot. The bicycle kick by Volio chilo ekta ami highlights package I was watching, which United made this very nice little package on him. Jekhane he talked about his days at United, and সেখানেও there was this package of what he did for United so far. Emotional হয়ে গেছিলাম একটু, because he has some elite qualities. এখন প্রবলেমটা হচ্ছে we need something long term. এটা বোঝাই যাচ্ছে, yes, he is getting old, and yes, maybe it's time for us to let him go, but it also poses a difficult question as to তাকে অ্যাকচুয়ালি তার যেই এলিট বা ওয়ার্ল্ড ক্লাস অ্যাবিলিটিস গুলো আছে অন সার্টেন অ্যাসপেক্টস, সেটাকে কে রেপ্লিকেট করতে পারবে এট দ্য মোমেন্ট। ইটস ডিফিকাল্ট টু সে। আমরা প্রিভিয়াসলি যাদের সাথে লিঙ্ক ছিলাম, ফর এক্সাম্পল সামন লাইক আ বালে বা সামন লাইক অ্যান অ্যান্ডারসন, এই ধরনের প্লেয়ারদের সাথে যারা লিঙ্ক ছিলাম, যারা মিডফিল্ডে আসবে অ্যাজ দ্য ইঞ্জিন, অ্যাজ দ্য ওয়ান হুল screen the defense as well as help us move ahead, ওই জায়গাগুলোর মধ্যে আই ফিল দ্যাট ক্যাসেমেরোকে রিপ্লেস করার মতো এলিট অ্যাবিলিটি ওয়ার্ল্ড ফুটবলেই খুব কম প্লেয়ারদের আছে in the particular role that he is supposed to play in a Carrick system or in a 4-4-2 system with two midfielders helping each other out. So ওই জায়গার মধ্যে it's difficult, but obviously someone young can come and replace him in terms of maybe energy levels.
and then the others will actually have to cope and understand যে কিভাবে overall we can defend better, and set piece এর জায়গা থেকেও he will be a big miss. So there was hits and misses actually. অনেক সিচুয়েশন কিন্তু এমনও হয়েছে যে Casemiro was kind of the reason why we, it costs us points, it costs us matches. কিছু ম্যাচে এরকম সিচুয়েশন হয়েছে, like he wasn't at his best in terms of passing. He lost the ball at critical situations যেখান থেকে opponents came hard on us. So এই জিনিসগুলোও আসলে ছিল, but overall I would say he's not a failure of a signing by any stretch of imagination. Although হ্যাঁ তার প্রাইম ইয়ার্স গুলো হয়তো সে রিয়াল মাদ্রিদে দিয়ে আসছে, but whatever left of him যেটা আমরা পাইলাম, I really am happy that we had him at Man United at some point in his career. True, exactly. And he feels very passionate about it as well. Yeah, no, absolutely. I think that's a more. First of all, welcome, Latif, and after a long day he has joined. Thank you so much. We'll just get back to him quickly, but before I go there, just এটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে হ্যাঁ ক্যাসিমিরো কয়েকটা প্লেয়ার আমাদের জন্য যদিও হয়তোবা on their own responsibilities they are not very good, but suppose players like Maguire, players like Casemiro, this kind of personality, they can change a game at some point because of their set piece ability. Now losing them because the team is not well run at the moment, I think it's going to be a miss. I think it's based on economical decision. It's not like it's not like a decision based on age. It's a decision based on actually financial package, I say. Wages and all. United কখনোই ওকে short term contract offer করে নাই, even ওরা বলে নাই যে reduced term এ তুমি থাকো. They decided to let him go. So it's not Casemiro বলছে যে I'm leaving, but it's not like it is his choice. He wanted to leave, right? United, number one, didn't extend his contract. They didn't even offer him a reduced salary contract. So, but I think we're going to miss him at that aspect unless we really can replace him with bigger players. People say, I mean, I was watching Ben Jacobs' podcast, and he thinks that United will be having a very big transfer window. I don't trust the Glazers, but we shall see. So Ryan, আমরা জাস্ট একটা ছোট টপিক একটা নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা ডার্বি নিয়ে কথা বলতেছিলাম ছোটটা, বিকজ হচ্ছে যে we talked about what has changed, and was it a blip that we're going to see it only for 1 or 2 games and then we're going to go back to our own self. So what do you think is actually what has changed and what should we continue going forward? So Bhab, first of all, nothing changes in one week for a club which has been mismanaged for 12 years. It was ekdom absolute hard truth. You can't change a club mismanaged for 12 years in just 1 week. So nothing's changed. It was এক নম্বর কথা, ঠিক আছে? দুই নম্বর হচ্ছে that's I'm strongly saying things based on my opinion. It may not necessarily match others' opinion, but I don't think anything has changed. দুই নম্বর হচ্ছে I think it was a match where individually for those 90 minutes it was a perfectly executed match. And it was one of the best performances we have had since Saf retired. But whatever happened was for those 90 minutes only in a club, again, mismanaged for 12 years. We have had plenty of beautiful 90 minutes over the last 12 years in various, under various managers. So Louis Van Gaal under, we defeated one of my most favorite matches. So City against we played really well. Fellaini scored, Ander Herrera scored. We went down and then we beat them. It was a glorious match. তারপর Jose Mourinho under, we had really good matches against Liverpool. Rashford একটা দুইটা গোল দিয়েছিল. We defeated them, and that was a Liverpool team which were on the rise, and by the next season they won the Champions League. So that was a brilliant match. Ole Gunnar Solskjaer under, we had really beautiful 90 matches. So I think Carrick masterminded those 90 minutes against Pep Guardiola. Absolutely masterminded. আমি এরপর আমি ম্যাচটা দুইবার দেখছি অ্যাকচুয়ালি, জাস্ট বোঝার জন্য. I watched various analysis. I read multiple articles on that match as well. It was an absolute mockery on the expertise of Pep Guardiola. So Guardiola ke ekdom school korse. He was absolutely schooled. But that's it. So whatever happened was for those 90 minutes only. Bhai, you're mute. Sorry, yes. Thank you very much, Ryan. We'll get back to just the people who are watching. We're going to get back to your comments quite soon or at the end of the show. So please stay tuned and please keep posting your comments so that we can address them at the end. Just Ryan কথাটা যাওয়ার জন্য যে this is the same team. This is the same players. So how come actually we are playing better? But it could be we have to wait for the Arsenal game, because it could be we'll talk about the Arsenal game, that how should we approach.
One thing is just we wanted to talk about is that about that noise that United, the beast of United makes all the time, and that includes our ex-players. বিকজ কিছু একটা গেম ভালো করলেই তাদের মুখে চলে আসে ক্যারিককে ফুল কন্ট্রাক্ট দিয়ে দাও, তুমি হচ্ছে একে বাদ দিয়ে দাও, একে নিয়ে আসো। হ্যাঁ, সো হচ্ছে যে এই যে স্কোলস অ্যান্ড নিকিবাট এরা যে একটা প্লেয়ারকে টার্গেট করে যে স্পেসিফিক কথাবার্তাগুলো বলতেছে, how do you actually, Parvez bhai, take it? Actually, how do you think that we should actually reply as a fan base? And also on the other hand, actually এটা তো criticism না, because I don't think it is a constructive criticism. But what is your view on that? And actually, what do you think the players should do? Interesting. Last week, I think in our previous podcast, we actually even talked about, the impact of specifically the players who were the most successful under Sir Alex Ferguson, starting from the players from the class of '92, and then also the others like Roy Keane and others. মানে there are many যারা ইউনাইটেড লেজেন্ডস, এবং তারা আসলে খুবই সরব, তারা কোনো না কোনো মিডিয়ার সঙ্গে রিলেটেড, তাদের নিজেদেরও কিছু অ্যাক্টিভিটিস থাকে। সামওয়ান লাইক রিও ফার্ডিন্যান্ড, হি হ্যাজ হিজ ওন বিগ ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড সোশ্যালস অ্যাজ ওয়েল। সো অনেক দিক থেকেই দে আর ভেরি মাচ অ্যাক্টিভ। আর কোনো ক্লাবের যারা এই মুহূর্তে টপ লেভেলে আছে বা চ্যাম্পিয়নশিপ কন্টেনশনে অর দ্য বিগ ক্লাবস, আর কোনো ক্লাবের এত বেশি সংখ্যক লেজেন্ডস একই সঙ্গে মিডিয়াতে এত অ্যাক্টিভ এরকম কিন্তু নাই, মানে উইচ ইজ ডিফারেন্ট ফর ইউনাইটেড। সো আলটিমেটলি যেটা দেখা গেছে যে দেভ বিন দেয়ার ফর ইউনাইটেডস বেস্ট এভার টাইম দ্যাট দে হ্যাড অ্যাজ এ ক্লাব। ওই মোস্ট সাকসেসফুল ফেজের মধ্যে তারা থেকে ওই পার্সপেক্টিভ থেকে বা ওই লেন্স থেকে দে অ্যাকচুয়ালি কিপ অন টকিং। মানে ওয়েন দে টক অ্যাবাউট আদার ক্লাবস বা অন্য ম্যাচ নিয়ে যখন কথা বলে, দে সিম আ বিট ডিফারেন্ট, মানে তাদের পার্সপেক্টিভ গুলো কিন্তু আরেকটু বেশি লজিক্যাল শোনায়। বাট whenever they talk about their own club, তখন কিন্তু মনে হয় যে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, মোস্টলি বিকজ ইউনাইটেড আর নট এজ সাকসেসফুল, অ্যান্ড তারা তাদের লেন্সে ইউনাইটেডের ড্রেসিং রুম শেয়ার করে বা ইউনাইটেডের এনভায়রনমেন্ট সব ভাইব ফেস করে যা ফিল করে, ওটার তুলনায় দিস ইজ নাথিং হোয়াট দে এক্সপেক্ট অর নাথিং দ্যাট দেভ সিন বিফোর। সো ওই সেন্স থেকে দে টক আ লট অফ ইললজিক্যাল থিংস, এটা আমি বুঝতে পারি। অ্যান্ড অনেক সময় আমার কাছে শুরুর দিকে মনে হইতো যে ইটস লাইক ওই যে প্যারেন্টস বিং ভেরি হার্শ অন দেয়ার চিলড্রেন, কারণ আমার চাইল্ড, আই ওয়ান্ট হিম টু ডু ওয়েল, ওই পার্সপেক্টিভ থেকে তারা বলতেছে নাকি। বাট the things that recently happened regarding, what Scholes said about Lisandro Martinez pre-match, and then Nicky Butt as well joining in, and then later on, Lisandro Martinez ke abar media o jay khub khochakochi kore, they're trying to get an answer from him I think regarding এখানে that. একটা big portion আছে যে Lisandro Martinez, how he says that. I think he mentioned that they can come to my house and we can see. The way that he wanted to say is that আসেন আমরা বসি, যে কোনো সময় আমার ডোর ওপেন আছে, আমি যে কোনো সময় আপনি আমাকে বলতে পারেন, I'm welcome to listen. But the way the media presented It's in kind front of lost in Scholes, translation, মানে সে যা মিন করতে চাইছে ওটা কিন্তু ওভাবে আচ্ছা লতিফ ভাই হাত তুলতেছে। না, এখানে একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয় যে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ একটা জিনিস বলার পর স্কোলস আর বাট যেরকম আনপ্রফেশনালি রিঅ্যাক্ট করছে, এটা জাস্ট একটা জিনিসই আবার রিঅ্যাফার্ম করলো যে এরা প্রচন্ড ইনসিকিউরিটিতে ভুগে। মানে এই যে সিলেক্ট গ্রুপটা, মনে করেন কে মানে সবাই তো আর, মানে আমরা বলি না পান্ডিতরা সমস্যা, কিন্তু সব পান্ডিত কিন্তু সমস্যা না। স্পেসিফিক প্রবলেমস আর গ্যারি নেভেল, পল স্কোলস অ্যান্ড রয় কিন। যেমন Ferdinand has been fantastic in the way he has commented on the club and all the things that he has been said, that he has done. David Beckham has been absolutely fantastic. হ্যাঁ, তো এখানে আমার একটা পটেনশিয়াল থিওরি আছে যেটা অনেক জায়গায় সার্কুলেটও করছে, সেটা হচ্ছে এই প্লেয়ার গুলা all their success or as players has centered around Manchester United. এরা by themselves অনেক রকমের থিওরি আছে, মানে I hate to have to say this, but অনেক রকমের থিওরি আছে যে they were not so special as they're made to be. যেমন Gary Neville, he was a very average right back who has been glorified because of all the success he's had with Manchester United. He struggled for a England team. মানে ইংল্যান্ড টিমে ইংল্যান্ডের যারা সাপোর্টাররা they often hate Gary Neville for the bad things he has done for the country. Nicky Butt was a very average midfielder. Yeah, he was all his success centered around Manchester United. Roy Keane, he was brilliant for us, absolutely brilliant for us. He was good for above average for Nottingham, but he was thrown out of a Ireland team just days before the World Cup, and eventually he was thrown out of Manchester United as well. Yeah. So a player gular, money, they're making a career as pundit out of Manchester United, and I think it serves their purpose if the current Manchester United players are made to look bad, because
then automatic reaction হচ্ছে going back to the glory days, how amazing these players was. So I think a insecurity fuels some of their criticisms against the current players, এবং এরা যে ইনসিকিউর এটা পুরো হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেছে যে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ একটা সিম্পল কথাটা ডিল করতে পারে না। মানে স্কোলস যে কথাটা বলছে, নিকিবার যে কথাটা বলছে আফটার মার্টিনেজ রিঅ্যাক্টেড, এটা কোনো প্রফেশনাল কোনো টিভি পারসন বলতে পারে না। না, এবং আজকে ওরা বলছে যে we are not gonna apologize or something. Nobody asked them to apologize. It's just you're body shaming someone. You're saying that he's too little, that Haaland is gonna carry you from there. But they say that we are having casual chat, but still you're talking about a Manchester United player. You know that your comments will affect the players. He says that as a United player you have to listen and absorb everything, but that's not correct. You are attacking him personally. You are not talking about his tactical play. You're talking about like how he's gonna look like beside Haaland, right? Martinez আমার কাছে তো ইন্টারেস্টিংলি মনে হয়েছে ওই যে just something to add on, you know, what Roy Keane said recently even about Sir Alex Ferguson, right? সে বলছে যে he's still sticking around like a bad smell. মানে এই ধরনের কথাবার্তা কিভাবে বলতে পারে আর কি? That's very very disrespectful and unprofessional. হ্যাঁ, ওরা পার্সোনাল লেভেলে নিয়ে গেছে। এবং সোজা কথা হচ্ছে মার্টিন ইজ এ ওয়ার্ল্ড কাপ উইনার। স্কোলসের ক্রিটিসিজম, স্কোলস হু struggled a lot against for England, ঠিক আছে, and whose whole career has been around Manchester United. স্কোলসের ক্রিটিসিজমে মার্টিনেজে কিচ্ছু হবে না। He's a World Cup winner. He's widely regarded as one of the better left backs, center backs in the world. So এই পুরো জিনিসটা থেকে যদি if somebody has come out scathed, I feel that it's only Scholes and Butt. হ্যাঁ, one thing you have to say that like Martinezের কথাটাই যেটা just add করি, সেটা হচ্ছে যে these players, they play for the team. They are dedicated players. They put their heart and soul on the field. So Martinez is one of that kind of personality. So I think, and also দেখো Roy Keane কিন্তু হচ্ছে যে অ্যাটাক করে কথা বলছে ক্যারিকের ওয়াইফকে when he was selected as a coach. It's all personal. হ্যাঁ, এখানে there is nothing football in it. It's all personal around insecurities, believe me. I think this is an insecure bunch of people who are feeling very threatened right now, and they're reacting like amateur threatened human beings. That is one thing. I mean, we touched about it. There was a comment, so I mean, just a point take to Nate, Cole Palmer to Manchester United. I think there is a comment because he leaves. I think he loved Manchester. Most people don't love living in Manchester, but Ryan loved it. I know he was there before. I enjoy going there, but it's always rainy and a bit gloomy. But many people don't like it. But he loved it, and he is a Manchester United fan apparently. So there is a talk that he is unhappy at Chelsea. Do you guys see that he is coming to United? And if he does, why we should not take him? And if we do take him, where should he play? Latif bhai, do you want to go first? You're muted, bhai. না, I think it's heavily tied in with what happens to Bruno. এটা আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে ব্রুনোর সাথে কি হয় এই অনুযায়ী আমাদের করা উচিত, because Bruno, if he's going to be with us, and the fact that he never ever gets injured, alhamdulillah, I think then probably it's not a good idea to spend on Cole Palmer, because you're not going to be able to play him properly in a position. And I think you don't want to aggravate a midfield problem when it's already a bit messy right now in the club. You need to buy the right profile in midfielders. But equally, if you're thinking of a life away from Bruno Fernandes, then I would pounce on Cole Palmer, because I think he would be better than anybody we can easily get for that as a replacement for Bruno. If you were to ask my personal opinion, I think we should never ever sell Bruno Fernandes. That's a fan in me talking. Bruno Fernandes in his current position when we play 4-2-3-1 is easily 4-2-3-1 is easily the best player in his position in the world. মানে there is no competition here. মানে Bruno Fernandes যেটা সিটির সাথে করছে এটা মিউজিয়ামে মানে ভিডিওতে দেখানোর মতো পারফরম্যান্স করছে, মানে and he is মানে এরকম অনেক পারফরম্যান্স করছে, and he's still doing it. না, আমরা এই কথাটা তুমি জয়েন করার আগেই বলতেছিলাম যে ব্রুনোকে as a number 10, I don't see any better player around him. I think over the last 5-10 years, only one player that I probably would be comparing him with against Kevin De Bruyne. And because he achieved so much with Chelsea, City, that's why he is probably regarded as the best. But Bruno, playing as a team like United, the amount of things that he has done actually been overlooked because we couldn't get any success. This is the best player in the world. Not one of the best. This is the best player in the world for this position. Simple as that. সেটাই, so আমরা already burned the bridges last summer because we wanted to let him go, and so we don't know whether he will stay. There is a big talk that Saudi League is gonna burst this season.
because they are going to probably invest billions this time. Mo Salah, Bruno Fernandes, all the big shots are targets Lewandowski, so they want to make it as good as anyone. So we'll see, and I'll be very anxious, to be honest. I'll be very, very anxious until we see him committing, because it's now on his plate, and really. So let's see how we do over the next few games. Then probably he may change his mind, but we shall see, because he's a dedicated player and we're going to miss him big time. I don't think even Cole Palmer comes in and he can't deliver what he has done. I don't think. Palmer is sometimes a glory hunter as well. He sometimes is a glory hunter. He wants success, goal, and penalties. But I think Bruno was like as a number 10, as a Bruno, I think আমরাও এটাও নিয়েও কথা বলছি যে ব্রুনোকে সেল করা উচিত কি উচিত না, এবং অনেকে আমাদের মধ্যে অপিনিয়ন ছিল যে ব্রুনো শুড হ্যাভ বিন সোল্ড। ইভেন আমি অনেক সময় বলছি as a number 6 Bruno is not as effective as number 10. Number 10 Bruno is a different game, but if you play him as a number 6, so there is no point keeping him, because he will never be the player that he should be. So এটাই একটা জিনিস কোল পামের ব্যাপারটা। সেকেন্ড কথাটা অ্যাকচুয়ালি বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে যে কোবি মাইনো, so he played the game, he played 90 minutes, and apparently he played he played brilliant. But the thing is, why do you think that he actually wasn't getting the chances when the other managers were there, and actually why we couldn't actually utilize him more than what we did over the last 1 year, I would say. Latif? I think first of all, সত্যি কথা, ম্যানেজার মানে এটা তো নতুন না। একটা ম্যানেজার একটা পার্টিকুলার স্টাইলে খেলতে চায়, সেই প্লেয়ারের সাথে, সেই স্টাইলের সাথে অনেক প্লেয়ার মিলে না। এটা তো খুব নর্মাল একটা জিনিস। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের সময় the type of football he wanted to play, Veron couldn't slot in. Veron was the best midfielder at that time. He couldn't slot in. Diego Forlan didn't manage to have a career under us. He ended up becoming one of the best strikers in the world. So অনেক সময় মানে এটা এত অনেক বড় করে দেখা হয়, বাট এটা তো ইউনিভার্সাল ট্রুথ। ইফ আ ম্যানেজার ওয়ান্টস টু প্লে ফুটবল ইন আ সার্টেন ওয়ে and a player doesn't suit that style, that player will not play. এটা অনেকবার হয়েছে, এবং Manu was just the latest example. I think where it got all wrong was initially that was the reason, but I think Amorim then took it as a personal ego thing, which is why যেখানে খেলাইতে পারতো সেখানেও খেলাচ্ছিল না। মানে some matches where natural rotation could have been done, সেগুলো ইচ্ছা করে I think he took it as a personal ego thing. So I think that became complicated then. I think I agree with what Latif mentioned regarding Kobbie Mainoo, because the only manager who actually did not give him game time, যেখানে তার legit game time পাওয়ার কথা, was basically Amorim. Even Ten Hag, though he was a big fan of Kobbie Mainoo, and যদিও তার একটা ইনজুরি প্রবণতা থাকে, তারপরও Kobbie Mainoo কে যখন he was available, he was one of the important players for Ten Hag. He actually came to his best. England national team তার চান্সই আসছিল after he started to play under Ten Hag. So I think the only issue was regarding the formation and the system that Amorim had, যেখানে he did not feel Mainoo was a natural fit for that. So I totally agree with Latif bhai on that, and which is why I was not surprised that almost immediately after Amorim leaves, Mainoo is back. He's back training well. He's back playing 90 minutes. And আমার কাছে এটাও মনে হয় যে Carrick being at United for such a long time, and with his coaching staff as well, সবাই মিলে না, মানে they also have a point to prove regarding what they've seen throughout their days when Sir Alex was the manager. And obviously academyর আলাদা একটা ভ্যালু থাকে। However, strict Amorim was, সে যেভাবে করেও একাডেমির প্লেয়ারদেরকে মানে একতরফা জেনারেলাইজ করে, he was kind of sidelining them, saying that they're not good enough, এর জন্যই তারা টিমে চান্স পায় না, which is fine, but দিন শেষে it's also part of our culture. So ওই জায়গাটার মধ্যেও I think there was a big boost in Kobbie Mainoo's confidence when probably Carrick gave him that license as well, telling him that I know how good you can be, just go and express yourselves, and he did it. He did it all. ওই 90 মিনিটে he showed glimpses of what he can do. I think একটা জিনিসের খালি ল্যাকিং যেটা ছিলই তার, মানে that's not his natural attribute, which is pace, but ওই ছোট স্পেসে the way he can dribble past people, the touches that he has, the sensitivity or the understanding of space that he has around him, কি হচ্ছে, ওই জিনিসগুলো আসলে খুবই ইউনিক টু হিম, and এই জিনিসটা আসলে can be utilized very much if he has someone like as experienced as Casemiro beside him. So these two formed an excellent pair. আমার মনে হয় last game week it was a template of how a United midfield duo should perform going forward. একটা জিনিস একটু বলে নিতে চাই, সেটা হচ্ছে কি I think মানে এটা মোটামুটি একটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইন ফুটবল, যে
successful careers are often forged more on personalities and your character rather than your natural ability. Huh? So this was a massive litmus test for Mainu, and I think he slightly failed this test because if you or the first time he faced a difficult moment in his career, I think he could not display enough professionalism. The way he True, reacted on true. social media, the way his brother reacted, I এই think জিনিসটা আমার জন্য একটা বড় রেড ফ্ল্যাগ হয়ে থাকবে ফর দ্য ফিউচার। এটা তো ওর ভাই না, আমি কি ও কি খুব বেশি রিঅ্যাক্ট করছিল? আমি তো ওকে চুপচাপই থাকতে দেখছিলাম, বা না, obviously ডিসস্যাটিসফাইড ছিল, বাট হি প্রবাবলি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা খুব ডিরোগেটরি একটা জিনিসে লাইক দিছিল, এবং দ্যাট টার্নড আউট টু বি প্রবাবলি ট্রু, মানে এটা ইট টার্নড আউট টু বি প্রবাবলি কনফার্ম ইফ আই এম নট রং। হ্যাঁ, সো আর ভাইরা একটা জিনিস মাথায় রাখবে, ভাই একটা জিনিস করে ইউজুয়ালি একটা প্লেয়ারের ইনভলভমেন্ট থাকে, অনুমতি অথবা প্লেয়ারের অ্যাওয়ারনেস তো থাকেই আর কি। হ্যাঁ, মানে তো আর জানতো না যে ওর ভাই এই জিনিসটা করবে, মানে এবং যতগুলা প্লেয়ারই ক্যারেক্টার এবং প্রফেশনালিজম নিয়ে ইস্যু হয়েছে তারা কিন্তু ক্যারিয়ারে বড় করে কিছু করতে পারে না। সেটা আপনার পগবা বলেন, সেটা আপনার গার্নাচো বলেন, এই একটা জিনিস আমার একটু রেড ফ্ল্যাগ হয়ে থাকবে ফর দ্য ফিউচার। I hope it's a bleep. It is probably it's still young mind, so hopefully, because otherwise he has behaved quite okay throughout his career. So we haven't seen him like being a Rashford or something. I know that he dresses fancy. I know that he's probably has got one of the they call it very very fancy style. So we don't know, but he played well. The thing is that I think what was great about Carrick is that he didn't made the knee-jerk changes. I think he let him play 90 minutes. Our center halves played 90 minutes after a long time. They were not substituted, so he made changes when it was necessary. Not about it was not about like individual players. He made the changes when the change was necessary. So on the time comes, সুতরাং আমরা just একটু বেশি টাইমটা ফোকাস করতে চাই আর্সেনাল গেম নিয়ে, because how that will impact Arsenal's position in the league, because obviously Arsenal drew last game, and if they lose to United, how that's going to affect the title race, number one. Number two is that how should we face them, because it's in Emirates, a stadium where our record hasn't been great. So how we are going to face them. And number three, I will talk about how the formation could be from Arsenal's end. That's what I have something in my mind. So should we start with Parviz by that? How do you think that how if United can cause some trouble, how it's going to affect the entire league and United and Arsenal's position? Okay, so it's pretty much clear Arsenal হয়েছিল after us winning the game against City. We'll just have to take that smile back from them. Basically, just take those 3 points that they think they could get from us and make it a stalemate where, we haven't given them any sort of an advantage, because that's not what our plan was. Amra City ke beat করেছি for our own personal, our reasons, not to help Arsenal out. That's the first thing I'm just putting it aside, because a lot of Arsenal fans came up and congratulated. And বুঝতে পারতেছি they're feeling very happy, they're feeling a bit more secure. City একটু ধসে পড়লে তাদের জন্য খুশি, and they're not very bothered about what United is doing, because আমরা তো টাইটেল রেসে নাই. But what I feel, I want to actually refer to what happened in our previous leg at Old Trafford, যেটা game week 1 ছিল. It was a very important game আমার কাছে মনে হয়, because United came in very well drilled. আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে they had a good pre-season, the players were fit, they were ready to go. Old Trafford they sort of put up a very good show, I would say. ভালো পারফরমেন্স ছিল, but result পাই নাই, and Arsenal just scraped away with a 1-0 win. খুবই sloppy একটা scrappy একটা goal from a set piece, ওখান থেকে Calafiori's গোলে they just escaped, and people actually said that the result went in Arsenal's favor, but in the end United probably was the better team on that particular day. একটা জিনিস বোঝা গেছিল যে Arsenal has a lot of resolve, যেটা এই পুরো সিজনে they have kept on continuing. তাদের গোলস ড্রাই আপ করে গেলেও they still have a way of not conceding a lot of goals, যেটা তাদেরকে অনেক ম্যাচে হেল্প আউট করছে. There were many matches এই সিজনে তারা খেললো যেখানে they could have lost last season, but এই সিজনে they're at least getting 1 point, which is a good thing, and that's actually helping them stay at the top. But অন্য দিক থেকে যদি চিন্তা করি what United can do, I think if we only bring, point number one is we need to bring the same level of energy that we had against Man City. But মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে সিটি যেভাবে ওপেন্ড আপ হয়েছিল, তাদের ডিফেন্স এত ব্রিটল ছিল, দে অ্যাকচুয়ালি ইন আ ওয়ে আন্ডার এস্টিমেটেড হোয়াট ইউনাইটেড কুড ডু টু দেম. সো ওই জায়গা থেকে আর্সেনাল উইল কাম ইন ভেরি মাচ মোর প্রিপেয়ার্ড. আর ইন জেনারেলি আর্টেটা আই ফিল লাইক ইজ আ কাইন্ড অফ আ ম্যানেজার
যে আসলে গোল করে ম্যাচ জেতার চেয়ে গোল না খেয়ে ম্যাচ জেতা নিয়ে বা হারবো না ওরকম একটা সেট আপ নিয়ে তার চিন্তা ভাবনা বেশি থাকে, উইচ ওয়াজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য প্রিভিয়াস গেম এগেনস্ট আস, গেম উইক 1-এও। অ্যান্ড ওদের রিসেন্ট ফর্ম, অলদো হ্যাঁ দে ওয়ান দ্য গেম ইন দ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, বাট লিগের লাস্ট দুইটা ম্যাচে কিন্তু দে হ্যাভ 2-0 পারফরমেন্সেস। সো ওদের গোলস আসতেছে না কোথাও থেকে। ইটস আ ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন ফর দেম এট দ্য মোমেন্ট। Gyökeres is not clicking. Bukayo Saka came in from the bench last week এবং সে আসার আগ পর্যন্ত they look very bland. Martinelli, Madueke, সাকা they have লাস্ট pace. থেকে বেঞ্চ ছিল। হ্যাঁ, সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দিস টাইম রাউন্ড আর্সেনাল probably would be even happy to get a point. I don't think they'll be as flamboyant, or they'll be trying to do something very special against United. ওরকম কোনো ইন্টেন্সিটি তাতে থাকবে না। They'll be just there to not lose the game, and I think that could be an advantage for us in a way. আমরা যদি এনার্জি লেভেলস এর দিক থেকে from how confident we are from the previous game, and Arsenal will definitely be coming back after playing that midweek Champions League game, which was strenuous for them as well. So, এই context থেকে চিন্তা করলে, I think energy levels wisely, point number one, if we can, get them on that end, এটা একটা ভালো জিনিস হবে। And Arsenal যতটা না বোস্ট করে তাদের সেট পিসেস নিয়ে, ইউনাইটেডও তো এই সিজনে they were very good in set pieces, although ওটা অ্যামোরিম আমলে, but I don't think খুব বেশি কিছু চেঞ্জ হবে in terms of how we attack those set pieces. So ওই জায়গা থেকে we can also get back something from them. আর ট্যাকটিক্সের জায়গা থেকে I won't be able to add much, but all I have with me is that United recently have been much more clinical in the way that they finish, and Arsenal I don't think they'll be playing a high line or something like that আমাদেরকে অত বেশি অ্যাটাক করতে চাইবে। If we can nick some balls off তাদের হাফে গিয়ে to try and press them the way that we did against City, and if we get success through that, we have the pace to also disturb them. কারণ ওদের এগেনস্টে, like compared to many other teams, ওদের এগেনস্টে from crosses, set pieces, goal দেওয়া একটু difficulty হয় because they are very good at defending those as well. They have very good center backs. If they're fit and ready, আমাদের জন্য difficult হতে পারে. So we'll need to find other routes. We'll need to catch them off guard when they're trying to attack us and go on the transition. Most likely এরকম কিছু হতে পারে, but I don't see that Arsenal will dominate us all throughout. সেটা একটা বিষয়। You think that they're going And to be more cautious? They will be definitely more cautious, and I think they'll even be happy to even get 1 point from this game. আমার কাছে যতদূর মনে হচ্ছে আর কি, because they already have a sizable lead. They wouldn't want to try to go too heroic and then lose the game, and then suddenly things are looking grim for them again. So So it will be they will interesting be that more if cautious. United score first, right? Then they have to come out. They have to come out, and I really hope that happens. Nil-nil থাকা অবস্থায় what I saw United do against City was really impressive. মানে we should have scored 5 or 6 in the previous game. মানে যতই সিটির ডিফেন্স খারাপ হোক আর যাই হোক না কেন, মানে it is Man City in the end, Mounted and goalটা to I beat was them I was even on really possession, really unsure. হ্যাঁ Mounted যে হ্যাঁ করেছিলাম হ্যাঁ, so it was very very marginal. Anyways, very marginal. Even Brunoটাও হ্যাঁ, it was also marginal. Bruno তো already celebrate করেই ফেলছিল, and then he realized that গোল হয় নাই। এটা just আনফরচুনেট, হ্যাঁ এটাই আর কি। just going back to the point, Ryan. So on that aspect, যদি আমরা মনে করি সিটি ডিফেন্সিভ একটু ডিফেন্সিভ ফরমেশনে নামবে, obviously we know almost that what their team will be, because by looking at the last 2 games they have rested players. So I think that they will come out there with the generic formation 4-3-3. That team, I think Ben White will play as a right back, then their 2 center of Saliba and Gabriel, and left back will be Timber because Calafiori is injured. I don't think Martin Lewis Kelly will play the full game because he played almost the entire 90 minutes last game. Their midfields, they rested Rice, they rested Odegaard, so both of them are coming in, and I think it will be Zubimendi instead of Merino. That's what he always picks. Question is that will Saka play, because Saka has been benched over for the last 2-3 games for Arsenal's Premier League games. Last game is pura game খেলছে. So there is a big chance that Arsenal will not come out with Saka. There could be Madueke playing on the right, and left back would be in between Trossard or Martinelli. I hope Martinelli plays because I think he misses good chances. Striker wise, there is a doubt because of Gabriel's performance, Jesus' performance, because last games he was good, but Gyökeres came in and then he scored 1 goal. So hopefully he plays as well. So with this formation, Ryan, how should United set up their team, and how do you think that we are gonna approach? But
আমার কাছে personally ভাইয়া City ম্যাচের one of the things which I found absolutely fascinating and I'm very excited about is the Bruno Mbeumo axis. হ্যাঁ, মানে এটা কিন্তু একটা সম্পূর্ণ নতুন জিনিস, এটা কিন্তু আমরা দেখিনি আর কি। মানে যেটা হচ্ছিল যে Mbeumo was constantly dropping deep and Bruno was pushing forward, so they almost like narrowed down the space between themselves. We almost ended up playing like a two-man forward, এবং Mbeumo যখন deep drop করতেছিল তখন he was inviting their CBs, হ্যাঁ, এবং সিবি ইনভাইট করার কারণে যেটা হচ্ছিল এমবুএমের পিছনে যে স্পেসটা সেটা কনস্ট্যান্টলি আমাদ আর ইসে অ্যাটাক করতেছিল, আমাদ আর ডর্গু অ্যাটাক করতেছিল, এবং ওরা ভিতরে অ্যাটাক করতেছিল দেখে ওদের যে উইং ব্যাক গুলা তারা ইনসাইড ড্র্যাগড হচ্ছিল, and that created amples of space down the wings for us, which our wing backs actually played really well, both Shaw and actually Dalot for a change. হ্যাঁ, so আমার কাছে মনে হয় যে এই জিনিসটাই কি আর্সেনাল whether they're going to fall into the trap, because I personally think we're still going to play with Mbeumo and Bruno. If they fall into the trap of being invited to follow them when Mbeumo drops deep, that will create spaces for Ahmad behind and our wing backs, এবং then it all depends on how well Ahmad and Dorgu and our wing backs can play. So এই জিনিসটা মানে I think Mbeumo and Bruno will have a fantastic game. The match will depend on how well can Dorgu and Ahmad and our wing backs play. That's my personal feeling. When they attack, I think we will be able to close them down quite well. Our midfielders Exactly. I mean, এখানে এই কথাটা বলতে গিয়ে আমরা আসলে আমি পার্সোনালি সবাই we are not happy with performance of Dorgu, and obviously we have to give him the credit that the way that he played, he was fantastic last year. I think with his pace, with his physicality, I think when there is less defensive responsibility, I think he is very good, and we might have found a gem. I'm all of a sudden I'm looking at that, and I'm looking like myself as a fool, because I thought, okay, where was this player before? I mean, how come he played so well? He just dominated the left side with his pace, with his presence, with his runs, and I think he's only 20. So can you imagine that if he plays for another 22 years in United, how developed he will be? So Dorgu's performance-টা খুবই ভালো ছিল. So I think that, I mean, I'm not sure how United will approach the next transfer season, because the last two things we're going to talk about is the transfer window, who's going to go out, who's going to come in, and then we're going to just talk about our next manager, who should it be, because already there is a talk about giving Carrick the contract. So we're going to talk about this. So we'll start with the manager situation first. So suppose, let alone Carrick getting the job, if he doesn't get, because who you think that should be taking over United job realistically, because we can't just make up like Zidane or someone coming in and taking the post. It's not going to happen. So let's talk about sensible candidates who could be the next United manager. Parvez bhai? Okay, let me start. I guess interesting একটা বিষয় এটাই যে when a big club decides on what they want to do regarding a managerial situation specifically, I've seen clubs like Man City already announce Pep Guardiola ওই সিজন শেষ হওয়ারও 6-7 মাস আগেই আর কি. So that's how a big club usually should prepare a situation like this, যেখানে তারা ধরেই নিছে যে this guy is in for an interim period, unless they actually have a outside thought যে তাকেই আবার কাজটা পার্মানেন্টলি দিয়ে দিবে কিনা. so far যেহেতু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে Michael Carrick is there, and if he does well, একটা Ole type situation হইলেও হইতে পারে. I'm not sure if that would be ideal, but in another situation as well, আমার মনে হয় we've like moved around so many different ideologies throughout the last few years, যেখানে managers come in with a specific type of project, and then they're not being given enough time to even execute that and to show that they're able to do what they want to do. So ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয় যে যেখানে board of the board and structure is a bit disorganized in a way that they don't have the patience to give time, and also considering that the Glazers are still our owners, যাদের কাছ থেকে we really don't know what to expect in terms of how supportive they are for a new manager. So যেইসব manager I'd say would want more freedom, ওই ধরনের হাই প্রোফাইল ভালো লেভেলের ওই ম্যানেজার কেউ আসবেই কিনা আদৌ ইউনাইটেডের এই প্রজেক্ট, আফটার সিইং অল অফ দিস ইজ আ বিগ কোয়েশ্চেন. বাট আমি যেটা শুনতেছিলাম যে the Ineos guys, they actually love someone like a Gareth Southgate. মানে আমি জানি না এই ব্যাপারটা কেন এত প্রমিনেন্টলি উঠে আসতেছে, and I'm very scared about it.
কারণ সাউথগেটের ইংল্যান্ড was one of the teams যারা successful হলে I wasn't very happy watching that England side, to be honest. They were very boring according to my perspective, and it was very much result oriented, cup oriented একটা perspective থেকে আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে I never imagined him to be a United head coach, but জিনিসটা হচ্ছে we've also tried with someone like Amorim. এখন ঘটনাটা হচ্ছে ইফ ইউ গো ফর সামওয়ান লাইক এন ইরায়োলা, মানে প্রিমিয়ার লিগের ভেতর থেকে যদি কাউকে আমরা পিক করি আর মানে ওই টাইপের কিছু, এগুলাও তো ডিফিকাল্ট চয়েসেস হবে। অলিভার গ্লাসনার উড বি অ্যানাদার ডিফিকাল্ট চয়েস, কারণ I really don't know whether they would even fit the bill. আবার জিদান লেভেলের কাউকেও আমরা মানে আনবো না, সেটাও বোঝা যাচ্ছে আর কি, they won't be coming in. So difficult choice. So এত কিছু বলার এটাই মানে I still have a feeling যেহেতু ইউনাইটেড বোর্ড they'll most likely want to give Carrick the job if he does well. আমার কাছে মনে হচ্ছে that would be the easiest way out for them. It goes cheap and he knows the club well, and Ole যেরকম at least 2.5 বছর টিকায় রাখতে পারছিল ক্লাবটাকে before he got sacked ultimately, and he gave us some good results in the process, right? আমরা যদি ইউরোপা লিগটা ওলের আন্ডারে জিততাম তাহলে কিন্তু he would have been considered as one of the successful managers post Sir Alex Ferguson, মানে যেটা আমরা মরিনহোকে বলি in terms of trophy. He is, but মনে হইতো ট্রফিটাও আর একটা cherry on the top থাকতো, because under him we were good until he got sacked. So Carrick I think is also a very very big candidate to get it, যদি সে এই লেভেলের পারফরমেন্স করাতে পারে টিমটাকে দিয়ে, যেটা আমরা দেখলাম আর কি in the last week. It's too early I know, but since United board haven't taken a step yet, যদিও তারা ক্যারিককে বলছে and ক্যারিকও বলছে I'm here for the interim period, I have a feeling that Ineos is inclined towards probably giving him the job if he does good enough and gets us the Champions League spot, I guess. I think go on. আচ্ছা, সো ভাই একটা জিনিস হচ্ছে যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে কি whoever manager we appointed, একটা খুব মজার একটা সিমিলারিটি আছে, সেটা হচ্ছে at the point of appointing them they were widely regarded as the best possible choice, হ্যাঁ, মানে universally among fans and even the media. By the time they were sacked we found out reasons why they shouldn't have been appointed in the first place. এটা হচ্ছে সবচেয়ে মজার একটা জিনিস। সো আমরা যখন জোসে মরিনিওকে চাইছি, I think in 70-80% fans wanted Jose Mourinho. When we appointed even David Moyes, most of the fans said it must be the right choice because SAF has appointed him and he probably fits in with our model of longevity and patience and perseverance and youth and all that. Anyways, Amorimকে যখন করছি, ESPN Soccer Net একটা আইসা করছে যে this is probably the best managerial appointment that has been made in recent times. Ten Hag was a no-brainer. Most of the people wanted Ten Hag. Ten Hag রে নিয়ে আমার একটা স্ক্রিনশটও আছে by March when he had won the EFL. MUCBD একটা ছিল, he's a magician, হ্যাঁ। So unfortunately প্রত্যেকটা ম্যানেজারকে যখন by the time they were sacked we found reasons why they were not right in the first choice. So আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় এমন একটা ম্যানেজার হওয়া উচিত যেটা ফিউচারে কেউ বলার সাহস পাবে না it was a wrong choice if it goes wrong. So এরকম একটা ম্যানেজার হইতে হবে যে if they do wrong we definitely, যদি কোনো shred of doubt এখনো থেকে থাকে, we definitely know that there's something wrong with the club, not the manager. So appoint somebody who's still in his peak, number 1. 2, has got EPL experience. 3, has won across many different leagues and is a proven winner. So আমার personal choice বলে it's definitely going to be এরকম একজনই আছে, that's Carlo Ancelotti. EPL he's been successful across leagues, and he's still at his peak, and I don't think it will be that difficult to get him because like Brazil থেকে নিয়ে আসা খুব একটা difficult হবে না, and I think last time he was in such a scenario Everton managed to prize him away, so I think he's gettable. And then I think he's going to fail because আমি লাস্ট শোতে বলছি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এরকম একটা ক্লাব যেখানে if you have the best manager with the wrong structure they will fail. If you give even an average manager the right structure they're still going to do decent, which is why I think Carricker মতো মানুষ ভালো করবে না কিনা that entirely depends on the structure of our club, because what's interesting is our squad is probably the best it has been since SAF. It's my personal opinion. This is probably the best squad we have had since Ferguson retired. So Carrickকে যদি একটা ভালো স্ট্রাকচার দেয় Carrick will do good, simple as that. আর যদি অ্যাঞ্চেলোটিকে নিয়ে আসি এবং একটা খারাপ স্ট্রাকচার দেই even Ancelotti will fail. That's the reality in our club. Carrickকে নিয়ে আমি একটা কারণে আমার ভয় যে since we always find reasons to blame managers when things go wrong, Carrickকে নিবে, তারপর
স্ট্রাকচার খারাপ কারণে যদি ক্যারিক আনসাকসেসফুল হয়, we will go back to say how Carrick was the wrong appointment all along, because তখন মানুষ বলবে ও তো কিছুই করে নাই আজ পর্যন্ত ম্যানেজার ক্যারিয়ারে। he had a good season with Middlesbrough, and then he had two a very probably below average seasons, and that's his entire managerial career. তো তখন মানুষজন বলবে যে how we are messed up, how we have been a badly run club, and the perfect example would be appointing somebody like Carrick. এটাই আমরা হাইন্ডসাইটে বলবো। সো আমি ওই জিনিসটা 2 থেকে 3 বছর আগে প্রেডিক্ট করতে পারতেছি। বাকি obviously আল্লাহ ভালো জানে। Yes, of course. I mean, inshallah, I hope that this time actually we are all wrong. I hope that they have learned from them lessons, because this is only the hope that keeps you alive. When the hope is gone, everything is gone. So that's why we are really hopeful, and we will be hopeful. So Arsenal game again, I think United's journey it is important, because we need to continue, because if we can get something out of it, I think our confidence level goes up above and beyond. And I think we have got really next few runs after Arsenal, we have got very few good game run. So I think if we can get, like I've seen the last next 10 games এর মধ্যে আমাদের মনে হয় আমরা যদি ইভেন 8টা বা 7টা থেকেও কিছু পয়েন্ট আনতে পারি, then I think we'll be in a very good spot. My question is that everybody is thinking about UCL or Europe. Do we have the squad to go into Europe? Do you have the squad to play 48 more games with this team? Because you saw that within very short period, within few injuries, got a manager sacked. So are we actually at the stage of actually going into that run? And because the owners, they think about revenue, because now we are losing about 7 million every game week, because when United not playing in a cup game, we are losing money. When we are not playing in a Champions League, that is 8 games almost guaranteed. So that means at least 20, 25, 30 million pounds gone. And plus the TV rights, the sponsors, the advertisements, everything. So it's got a huge economic barrier. And that's why I think Forbes and the recent money leak that this United dropped down quite in the bottom. It's one of the reason is that because we lost so much money in the revenue. I'm going back to the question. Do you think United to play at Europe next season? And do you think you'll be able to survive with this team? ভাই অ্যানসার হচ্ছে দুইটা। সরি, হ্যাঁ পারভেজ ভাই বলেন। না, জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম যে এই স্কোয়াড দিয়ে তো না, বাট ইফ বেন জেকবস ইজ রাইট অ্যাবাউট হাউ দ্য Ineos and Glazers are very interested to spend big this summer, I think having a top 4 spot or having Europe next season will have an impact on the kind of summer that we'll have anyway. ওটার উপর ডেফিনেটলি একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে। সো if we are able to get to the Champions League next season, I think তখন একটা ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ হতে পারে সামার উইন্ডোতে। আর যদি না পাই সেই ক্ষেত্রে তো ডিফারেন্ট একটা অ্যাপ্রোচ হবেই আর কি। So that's basically my take on the situation. But I obviously I'd love to always see United, playing in the UCL. এটা কে না চাইবে আর কি। I'm with whatever squad we have, I'd love to have the midweek game in the UCL and watch United. আমার opinion হচ্ছে কি যে with this current squad, I think we have a very good chance of going into top 4. It's a check number, because I think the squad is very good for a 4-2-3-1 formation. The squad was very poor for a 3-5-2 formation, which is why the moment we had a few shortages, we absolutely collapsed. এবং এই poor squad নিয়ে কিন্তু নিউক্যাসলকে we played really well in the first half with a 4-man back if you remember well. So I think this squad is really good for 4-2-3-1. And I don't even need wholesale changes. Just get 2 midfielders, probably get a good right back, and that's it. You have a very good squad to even play next season 48 games as well. So this is my opinion. I think a season we have a squad good enough. Why are we short with wingers? Because I mean, আমাদের তো উইঙ্গার যদি একজন ইনজুরিতে পড়ে যায় এখন, সাপোজ উইঙ্গারের কথা বলতেছি, আমার ডোরগো আমাদ বা এমবুয়েমো, okay, but Cunha, I mean, he plays, but I don't think he has got that place. No, bhai, I think I would easily be able to play either Mount or Cunha on one side, and we can play Mbeumo or Dorgu in the other side. Then you have potentially for some minutes Shialesi. So I think we're okay. I think we're a good squad. We are a better squad than what we were any other time before. মানে আমাদের আগে কোনো 10 বছর যাবত আমাদের কোনো লেফট উইঙ্গারই ছিল না। When we didn't have one left winger for 10 freaking years in this club. হ্যাঁ, তার আগে ছিল না মিডফিল্ডার। আমরা ক্যারিকের পরে তো মনে হয় ফার্গুসন 6-7 বছর কোনো মিডফিল্ডার এক্স্যাক্টলি। বাট আই থিংক সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা বলতে চাচ্ছি যে
Do I trust this board to do the right thing over the summer? I think 100% my answer would be no. This is the same club যে একটা প্লেয়ারকে চায় 65 মিলিয়ন দিয়ে তার সাথে লাঞ্চ ডিনার করে, I'm talking about Semenyo, and তারপর তারপর মনে করে 65 million is too much, so I'll go for Brian Mbeumo for 55 million, and তারপর 6 সপ্তাহ পর Mbeumo কে আবার 65 এর কাছাকাছি প্রাইস দিয়ে কিনে. And this is just one example from a endless list of things which we have done pathetically wrong in the transfer window. So, and that is why even if we get Champions League, it doesn't really make any difference to this club. A club's future, unless you change the structure, this club, a top 4, a good run of games, a win against Arsenal, none of this matters. True, exactly. I mean, again, we have to wait and see, because actually the problem with United supporters are, like I mentioned in one of the podcasts, that we have got 3 sets of supporters. One are dedicated season ticket holders who will go every season, every game, doesn't matter whatever happens. If it is rains, if it is a sunshine, if it is even if we get relegated, basically. Yes, because I mean it's their charm. Over the weekend they only do those. They আমার পাশে যে বসে সেই ভদ্রলোক আসে হচ্ছে বোল্টন থেকে, সে এবং তার ওয়াইফ হচ্ছে এনএইচএস এর একজন অনকোলজি নার্স এবং সে রিটায়ার্ড। সো তারা দুজন আসে, তাদের উইকেন্ডের কাজই হচ্ছে এখানে এসে একটু টাইম পাস করা, তার আর কিছু নাই, ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেছে। সো মোস্ট অফ দ্য পিপল আর লাইক দ্যাট। সো নাম্বার 1 এটা থিং। আরেক গ্রুপের সাপোর্টার্স যারা হচ্ছে জাস্ট ফ্লোটিং সাপোর্টার্স, তারা হচ্ছে জাস্ট আসে, ছবি তোলে, ভিডিও করে, চলে যায়। আর আরেক গ্রুপের সাপোর্টার হচ্ছে যারা আছে কিন্তু তারা র্যান্ডম ডিসিশন চায়, তারা চায় ইউনাইটেড আজকেই ভালো করুক, আজকেই সব গাড়িকে আমরা কিনে ফেলি, আর আজকেই হারলে আমরা শেষ। সো এই জন্য হচ্ছে ইউনাইটেডের অ্যাকচুয়ালি সেই জন্য আমরা কখনো একটা সংঘবদ্ধ কোনো একটা ভয়েস তুলতে পারি না। এই যে আজকালকে যে আমরা যে লাস্ট গেমটা জিতলাম, সিটি গেমটা, এটার একটা অ্যাডভার্স এফেক্ট হচ্ছে ইউনাইটেডের যে প্রোটেস্টটা বিল্ড আপ করতেছিল ফুলহাম গেমের আগে, সেটা মনে হয় না হবে আর। Because now United teams are divided, fans are divided that, okay, team is doing well, and if they beat Arsenal, definitely it's not going to go through. And also, whenever you go through a bad patch, এটা গ্লেজাররা সবসময় করে, সেটা হচ্ছে যে ওরা একটা স্পিন দেয় যে United is gonna buy big players. So now whatever we are hearing that Ben Jacobs is saying, whatever, it is actually, it is bit of a spinner from the Glazers to actually take away that এই ট্রান্সফার উইন্ডোতে সিটি অলরেডি 100 মিলিয়ন খরচ করছে, এখান থেকে ইভেন স্পার্সও এখন অ্যান্ডি রবার্টসনকে কিনতেছে, এবং হচ্ছে যে অন্য টিমগুলোও স্ট্রেংথেন করছে, এবং আমরা যেখানে আমরা টপ 4 এর একটা বিগ চান্স আছে, উই আর ফেইলিং টু গেট এ মিডফিল্ডার। সো আই মিন এটা হচ্ছে যে আমাদের রিয়েলিস্টিক অ্যাকচুয়ালি পিকচার। সো অবভিয়াসলি আমি আশা করি আমরা ভুল, বাট হচ্ছে অবভিয়াসলি আমাদের ভুলটা, আমাদের ভয়টা জাস্টিফায়েবল। সো এটা নিয়ে আসলে আমরা আজকে শেষ করব শেষের দিকে, আনলেস ইউ হ্যাভ গট সামথিং টু টক অ্যাবাউট। One thing I would like to just let everyone know that United এর আজকে একটা বিগ ডে ছিল, যে ইউনাইটেড এর যে ওল্ড ট্রাফোর্ড রিজেনারেশন যে প্ল্যান, ওটা আজকে they went through, এটা পাস হয়েছে, এবং that opens up the opportunity of like rebuilding not only the stadium but entire Old Trafford area. That means that will actually be like about 370 acres of space that United that they are gonna occupy first. We'll be building about 15,000 homes, 90,000 more jobs, and about millions of people will be joining there. So it is going to be a huge project if it goes through. So, but it has made a huge progress. So I think they are on they are progressing quite well. We have to give it to them that tara team ke na dekhle onno je promise gula korche, they are actually on targets. So that is at least something that we haven't seen over the last 20 years. So যদি কিছু পজিটিভ নেই, then we will say that is something positive. And আরেকটা মেজাজ খারাপ করার বিষয় হচ্ছে যে আমরা সবাই ভুলে যাচ্ছি, একটা জিনিস ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে যে সিটির যে 151 কেসেস ছিল ওদের জন্য, যেটা ডিসিশন অলরেডি হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, it's been pushed back by another 1 year. So we are not going to hear from them at least for another 1 year that what is even the outcome. Then it will go to appeals, and then at least we're not going to see anything. So basically they have already spent 100 million this time. Last season they have spent 127. Previous January they spent again. So this is Pep Guardiola and City. So but this is what it is. But guys, is there anything else that you want to talk about? Then let's go through it, because I think we're just running out of time, but we have got few if we still have few audiences, so we can talk about few things if you want to share. Well, I just want to give my prediction for the Arsenal game. Okay, sure.
I really want us to get a clean আপনি sheet আমাকে this বলেন, week. প্রফেসর, জাস্ট আপনি ইন্টারাপ্ট করি, সেটা হচ্ছে what do you think our formation and play, what do you think our squad will be? How, Oh, who are well, you going to pick? I think Daloto, he had a good game, so he's going to play. Luke Shaw's definitely going to play. And I think Maguire and Lisandro Martinez formed a great pair. ওইটাতে কোনো problem নাই. Lamens will be there. Casemiro, তার থেকে তো obviously will want something, and Kobe Mainu as well. Uh, up front, খালি ইস্যুটা তো Latif bhai was mentioning that he's expecting Mbeumo and Bruno to again go and start against Arsenal. And I think this is not a bad ploy কারণ আগেও we've discussed that having a center point, a target man against those Arsenal defenders might not be the best of ways. So ultimately to drag them out to maybe disrupt the usual system which they expect us to play at would be a good way out, and having that same formation that we had against City would be useful. Interestingly আমরা তো fresh থাকবো তাই না, we had like full week of rest, so unless the players are injured, there is no other like issue for Carrick not to put up the same team against Arsenal. So that could be the start point, and of course that also means that we have a strong bench যেটা আমরা সিটির সাথেও we got, so that's another important fact. So it's good to have someone like a Sesko in the bench. I'm liking this idea of him being at the bench and maybe coming out of it when the time comes. কারণ Yep. Amadke I thought could be someone who rotates with Mbeumo if Mbeumo plays as a right winger, but he's too important for us at the moment, and I think he's in such good form. Amad Mbeumo, both of them needs to be in the pitch somehow. So Cunha, a very good sub last game week, like he showed, his flair after he came in so fresh, and he could unlock situations যেটা maybe আমাদের প্রয়োজন হতে পারে. So apart from Mbeumo and Bruno, and Ahmad, I feel Cunha will also have a massive game if we really need to win this. So I think the same team starts, which also means we have a strong bench, and let's see what Arsenal does with that. I would Yeah, probably play Mazraoui ahead of Dalot. I think যেটা আমি শুনলাম সেটা হচ্ছে যে I think he will be in the squad because he was granted extra time to come back from AFCON. So probably he's going to come back today. So you'll have one session. So we shall see whether he's on the squad or not. But he'll probably make the squad, but not the bench. But I do agree that I would have kept Lacey in the team just because I think he was showing promises. But now আমাদের এতগুলো প্লেয়ার, ভালো ভালো প্লেয়ার বেঞ্চে আছে যে বেঞ্চে কয় হেভি হয়ে যাচ্ছে. One thing I would like to finish is that Zargzi situation. So would you guys actually are opting to keep him or like sell him, because Sesko is warming the bench now? So what you're going to do with Zargzi? So yeah, and I think there was an opportunity to let him go, but because of Amorim, because Amorim said, so if I don't get a replacement, we're not going to sell him. So what do you think? What should it be, Ryan? Zargzi, he looks like a man who's lost his way a bit completely. The way he played against Newcastle was a massive red flag. It was an absolute disaster class of a performance, and then he's not done anything over the last 2 to 3 months. So it's very worrying. এরকম একটা ব্যবস্থা হচ্ছে নামলে টিম আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে ওর কারণে. So I would be very worried about him. সেটাই আমার কথা মনে হয় যে যেহেতু রোমা তো ইন্টারেস্টেড ছিল, যে যদি একটা অব্লিগেশন টু বাই থাকে সেই আমাদেরকে তাহলে ছেড়ে দেওয়া উচিত, বাট যদি অব্লিগেশন না থাকে, যদি শুধু একটা অপশন টু বাই থাকে, in that case they never gonna take him permanently, so there is no point actually letting him go because you're not gonna get anything out of it. But anyways, I mean, thank you so much guys for joining us today. Predictions, we're gonna start with Ryan. So Ryan, what do you think? আমাদের পুরো ক্লাব এবং আমাদের প্লেয়ার এবং আমাদের ফ্যানরাও খুব ইম্পালসিভ, সো আই থিংক বেসড অন হাউ উই হ্যাভ পারফর্ম अगेंस्ट সিটি, আই থিংক উইল ক্যারি দ্যাট ইনটু দ্য আর্সেনাল গেম. I think we might win actually. Okay, good. 2-1. Okay. And do you think who could be the scorers? Mbeumo and Bruno. Okay. ফারুজা, আশা করি আপনি আপনার এফপিএল টিমে অলরেডি ব্রুনোকে নিয়ে ফেলছেন, যদি না নেন তাহলে তাড়াতাড়ি নিয়ে নেন। না, অ্যাকচুয়ালি নেই আমার এফপিএল টিমটা খুব উইয়ার্ড একটা সিচুয়েশনে আছে. I had Gehi and I also had Semenyo, but they used to play for Crystal Palace and Bournemouth. এখন হঠাৎ করে when they both became City players, I have 5 City players in my 11. You need to throw the wild card. A particular week I have not changed anything because this is my only chance to allow you to save.
It won't, yeah. So আমি অন্য কোনো চিপ খেলতে পারতেছি না. What I did is I kept the 5 City players in for the Wolves game this weekend. কারণ I think since they were so bad in the previous 2 matches, this would kind of be maybe a statement comeback from them, and Haaland might get a hat-trick and Semenyo and everyone might perform. So আপনি I'm সিটি গেমটা keeping it বলাতে as it আমি is. ডাইভার্টেড হয়ে গেলাম। সেটা হচ্ছে যে লাস্ট গেমটা সিটি যেটা খেললো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে, ওরা এত বাজে খেললো, অ্যাকচুয়ালি আমরা খুব ভালো ছিলাম নাকি সিটি এত বাজে হয়েছে যে আমরা এত ভালো খেলতে পারছি? I mean, I don't know what happened to them, but because they are so easy to now get exploited, because if you just get one ball up top, over the top, then They get their exposed. pace is gone. No, So, true. It's a combination of both, I guess. Previously ওদের ওয়াকার ছিল যে he could have tracked back and then হর্সের মতো দৌড়ায় বল রিকভারি করতো, বাট এখন যেহেতু ওদের কোনো পেসি ফুল ব্যাকস নাই, so they are suffering big time now. I think Pep is getting exposed. It will be interesting to see if he loses few more games, what happens to him. এখন Wolves-এর সাথে না হারুক আর কি. I want City to win against Wolves যাতে একটু আর্সেনালকে on their toes রাখা যায় while we beat Arsenal as well, because my prediction is United winning the game. I was just thinking, because I could be impulsive. Ryan said I could be very impulsive, but what I'm trying to say that realistically, can we target the second spot? I mean, out of respect, I mean saying, because if you see Aston Villa, the records and the games that they have played, not necessarily they have played mind-blowing games. They had scrappy wins, last moment goals and lucky goals. So given that they have got still few more big teams to play in the second half, I'm just being realistic that if we can beat Arsenal, or if we get something out of that, if we are targeting top 4, why not second spot? Because I think the gap is not huge if we talk about second spot. I think we'll finish below Liverpool at number. I think Liverpool still has a better squad than us, so I think we'll still finish below Liverpool at number. At 2 number হচ্ছে কি, I think in spite of how bad City is, their firepower is just too much, so they'll probably also finish. They'll pick up. Okay, fair enough. Parvez, আপনার prediction, what do you think? তাইলে তো আমরা 4th হচ্ছি, তাই না? If we're below Arsenal, City and Liverpool, তাইলে we are 4th. Well, I recently met a Liverpool fan who actually said that I'm sad that realistically আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারবো না, but I'll be happy if we come in second. So তারা যদি সেকেন্ড হইতে পারে, why not United আর কি? I don't like, of course লতিফ ভাই বলতেছে যে Liverpool has a stronger squad for sure, but in terms of attacking returns and everything, তারা সবাই actually কতটা ফায়ার করতেছে, I'm not sure, and I feel like if Carrick can drill this team well, and we have the one big advantage we have over any other club যারা টপ 4 এর জন্য ফাইট করবে is we don't have any other matches other than the Premier League. So এইটাও যদি আমরা না ইউজ করতে পারি, আর কখন ইউজ করব? So I feel that it would be a very tight call between Liverpool and United, কে কার উপরে শেষ করতেছে, and I wish we finish above them. Second যদি হয়, being just wishful thinking, I won't be very surprised. It's not like খুব over achieve করে আমরা সেকেন্ড হচ্ছে এরকম না. Of course Liverpool will also have to fall off, তাদের যে inconsistencies ছিল, they have to continue with that. City has to also fall off, and Aston Villa I think will naturally fall off. So second যদি হয়, I won't be surprised, but points gap with the top team, if that's Arsenal or even that's Man City, আমি জানি না, that will be a big one even if we become second. আমার মনে হয় না we'll get close to being টাইটেলের কাছাকাছি যাওয়ার মতো সিচুয়েশন হয়তো যাইতে পারবো না, and for that we need to be really good, like একটা স্ট্রিকে থাকতে হবে, উইনিং স্ট্রিকে যাইতে হবে. I'm not sure if we're able to do that at the moment yet. That's absolutely true, but I mean it was a wild thought, because it just came into my mind that we are targeting, but Aston Villa, I'm not sure. I would take Ryan's word is that I would bet on City getting second spot than Aston Villa, because I think they're going to sleep at some point. And if Aston Villa sleeps, then why can't we? Because they still have to play all the big teams. And suppose if we can get something out of the Arsenal game, then we have got Liverpool at Old Trafford. So I'm just theoretically being like very, very, I think very. একটা জাস্ট একটা সোবারিং রিমাইন্ডার হচ্ছে কি, এই 442 নিয়ে আমরা ফ্লেচারের আন্ডারে বলছি, আমি কথাটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম, এই কথাটা জঘন্য খেলছে, এবং আই ডোন্ট থিংক ক্যারিক হ্যাজ ডান এনিথিং ইন হিজ ক্যারিয়ার যে হঠাৎ করে আমি এক্সপেক্ট করব যে ও ফ্লেচার থেকে 100 গুণ বেটার খেলাবে টিমটাকে। বাট ক্যারিক কখনো এত ভালো টিম কিন্তু পায়ও নাই,
ও যখন মিলসব্রোতে খেলছে টিমটা কিন্তু খুব এভারেজ টিম নিয়ে খেলছে। মানে So it is ক্যারিক ম্যানেজ হিসেবে কিছু দেখাই নেই আর কি, মানে আই ডোন্ট ইভেন নো হোয়াট হি ইজ। হ্যাঁ, মানে he's had 3 seasons with Middlesbrough, completely wrong sample against our side. So why would I trust him more than I trust Fletcher, if that makes sense? I'm just sobering একটা রিমাইন্ডার দিচ্ছি। cautiously yeah, of course, I mean that makes absolute sense. আমি একটা জাস্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে শেষ করি, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা ইজ দ্যাট বালেবা আর এলিয়ট অ্যান্ডারসনের মধ্যে কে আসা উচিত? সো হু ডু ইউ থিঙ্ক? পার্সোনালি অ্যাকচুয়ালি ইউনাইটেডের দুইটাইকে কেনা উচিত আমাদের যে অবস্থা, এবং ওরা যদি ক্যাসিমিরোকে ছেড়ে দেয়, উই শুড নট বি স্যাটিসফাইড উইথ অনলি ওয়ান মিডফিল্ডার, নেভার, because then you will have only Mainu and that midfielder, because Ugarte is like a hit and miss. He can be a cup player or a squad rotational player, but if you have a fixed center midfield pairing, we need 2 players, because one Mainu is all young players. So I don't think that we should be satisfied with only one midfielder. What do you think, guys? Baleba has been quite average this season, and he's had a very average AFCON as well. I mean, I watched him play against Morocco, and he was very, very average. Yeah, true. And whether people say that whether it is like United made his mind drift away from focusing, but That's we a don't red know. It's flag. been long, right, that he hasn't played like the last season. Another Elliot Anderson, I think he is getting too much vibe, so he will get more attraction. Definitely City and Liverpool are gonna be behind him. So আমরা যদি সেকেন্ড অথবা হায়ার টপে শেষ না করি, I don't think we have got that aura. We have got aura, but I don't think we have got the bargaining power to compete with others, because they will be massively overpaying them. Because I think লিভারপুলের রেভিনিউ কিন্তু অনেক বাড়ছে এই সিজনে, মনে লিভারপুলের টপ মোস্ট রেভিনিউ লিভারপুল পাচ্ছে। So financially we are a mismatch there. So I'm actually losing hope with Elliot Anderson, not because he is the right player. It's just because probably we'll not get him because other team will get him. I think So what about Wharton? Baleba is a realistic choice. And I think এখানে ডাইনামিক্স এরও একটা বিষয় থাকতে পারে, because I kind of feel like ওই যে I got a bit nostalgic because Carrick যখন তার আগের পিরিয়ডটা he was he had those 3 matches for Man United with a decent result. ওখানে কিন্তু there was Fred. So someone like a Fred was the last, I think, left-footed midfielder that we had patrolling those areas. So একটা left-footedness যদি থাকে, যেটা বালেবার আছে, and then Wharton also is a left-footed guy. ফ্রেড অনেক দৌড়াইতো, মানে একটা ফ্রেডকে আমরা একটা জিনিস আমরা অ্যাপ্রিশিয়েট করি, ফ্রেড ওয়াজ আ মনস্টার ইন রানিং। বালেবা ইজ নট আ মনস্টার ইন রানিং, ও কিন্তু এত দৌড়ায় না বালেবা। ইজ মোর লাইক আ পক who is very good on his who covers. No, it's just the left-footedness, which was my point basically. That if we have someone who's predominantly left-footed, we could use those, different kinds of angles on the ball, and of course they'll be able to even support their side of the defensive end. যখন তারা off the ball move করতেছে. So that was the thinking process, which is why I was thinking, যেভাবে করে we're always looking for a left-footed LCB. ওরকম ভাবে if we have a midfielder who's left-footed naturally, that might help the overall combination and dynamics. So we sense Wharton and Baleba হইলেও of course Baleba had a very average season, but I still remember the Baleba that we saw, which means he might have that basically Kobe Menu, though he had a very bad phase, but we all know what he can be. So ওই বিষয়টা থেকে I still have belief that maybe given the right conditions and since average, maybe এটা আমাদের জন্য advantage হইতে পারে, we might get him at a lesser price than we initially thought we would. So ওটা আমাদের জন্য সুবিধা হইতে পারে, I don't know. But in any case, Latif bhai mentioned it quite a few minutes ago already, দুইটা মিডফিল্ডার লাগবেই আর কি, মানে দুইটা মিডফিল্ডার লাগবে। সো বালেবা or অ্যান্ডারসন or ওয়ার্টন এগুলা না, we need পারলে all 3 of them আর কি দরকার পড়লে। আমি এটাই ফিয়ার করি, রাইনার কথাটাই জাস্ট আমি বলি যে I think our next transfer window and next season will depend on what happens to Bruno Fernandes hugely. If he's gone, I don't know how we are gonna replace him. Doesn't matter Cunha, Mbeumo, Cole Palmer, whoever you bring in. I think to replace Bruno Fernandes is gonna be a big challenge, and we all gonna miss him. He will be someone like him, that's someone that we dearly miss. I mean, I'll be shattered because as a number 10, there is no one near at the moment, I think. ব্রুনো ফার্নান্দেজ ছাড়া এই ক্লাবে ভালো করাইতে পারবে একটাই মানুষ আছে, স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন, and he isn't here. Simple as that. মানে
we don't have anyone who's got the capability to lift this club. আচ্ছা আমি জাস্ট একটা জিনিস একটু শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট ফিউ গেমস যদিও আমরা ওভাররান করতেছি শোটা, বাট আই এম লাভিং Sorry, bhai, with your permission, I'll probably have to leave because I've got a. You need to go? Okay, then we are going to also finish this. We are going to just quickly share the next Premier League fixtures, and then we are going to close it. So this is our fixture after Fulham game. So we are playing Tottenham at home, then West Ham, Everton, and Crystal Palace. So if you see, in March, we have got very, very, very good fixture. Apart from Tottenham and their Aston Villa, I think we don't have any big games. And they're all at home, both Aston Villa and Spurs. So I hope that we get out something, and over the next 10 games will tell us that whether Carrick should be here or not. But good luck, guys. Good luck for the Arsenal game. I hope that we play them, we show them who we are. Because if somebody can break any stream, any kind of targets, like the Invincibles, like whoever got a trot, and somebody needs to break that cycle. Doesn't matter how bad we are. It has to be. It is United. So good luck, everyone. Big weekend. Hopefully next week we're going to meet as jolly as we are today. And thank you for joining us. Good luck. Good night. Good night. Take care. Bye-bye.